promotion team. I myself I'm not really familiar with so many of your team, because I'm a little bit of a recluse, which is a bit strange in this sort of industry, because I'm most of the time behind the scenes. But I'm guessing my team, Dauda, Mansour, and a lot of other people here are well familiar with your team already. So we just wanted to say welcome and thank you for stopping by for this courtesy visit, and we're very, very appreciative and look forward to becoming more familiar with each other and working with each other in a more fruitful kind of a way. The media is all about collaboration, and I think the more we build our networks and the more we get together, the more it'll be easier for us to convey our message and what we want to do as media professionals. Good afternoon to you all. Sister Fatu, Manglanu Yububa, and your entire team. Yeah, so thank you for actually for a short notice, so allow us to come and meet with you. Of course, we wish this did not happen this way, that it is the death of Fatu Samba that is leading to this meeting. But a couple of reasons motax ma ñëw fii nii to meet with you. Benn is xam naa ne ñun ñëpp colleagues lañ, and Fatu was all over the place. The mingul ak ñëpp, interact ak ñëpp. She had a good relationship with everybody. Since I set up this institution in 2017, after the change of government, I came here and opened an office by Kokomokoron. She's been doing that work. I trained her and connected her with a lot of people. She became even more passionate than myself in maintaining those relationships. Without a doubt, she initiated a lot of things, but constantly updated me in real time. And Fatu Network was and still is a great partner. After she passed, Fatu Camara was one of the first people that actually also called me to express her condolences. We partner on several levels, whether it is sharing footages, being in the field. Mr. Sering, as you rightly mentioned, we may not be very familiar, but I can see the rest of the team interacting with Mansour and them. I mean, over the years, Fatu had introduced me to them when I came here, and I went with her to some programs. She introduced me to them. Our most prominent collaboration with the Fatu Network was during the 2021 presidential election, where we had co-produced the announcement of the results. We brought all our equipment together. The Fatu Network, Paradise TV, and Gambian Talents worked together, co-produced that, covered the polling stations around the entire country, the campaign of the different candidates, and on election day, the announcement of results, where Fatu Camara, myself, and other people serve as panelists. That was a great collaboration, because we gave the Gambian people authentic information with regards to the election. And it continued. When the Heroes Award is coming, Sister Fatu will reach out. Fatu Samba, and she's been doing everything to kind of showcase the work of the award and everything. So this partnership has been there, and we hope to continue it. Now that Fatu is no more, Bena, and since Bonyala Menya Deka, and they often would have issues sometimes, ñaan leen yéen ñëpp ngeen baalal ko aha benn su fekkee ne tooñ na kenn si yéen, parce que ñiy liggéey rek ñooy tooñante, ñu dëkka ñooy tooñante, ñu bokka ñooy tooñante. So on behalf of Fatu, maa ngi leen a ñaan ngeen baalal ko aha. That's number one. But number two, ma introduce leen to the new team that I would not call new, because like I said, majority of these people you already know. Fatu Samba génnut àdduna, Madam Jelly nit si biti pour indi leen ñu lead institution bi. These are people that have been with us for years. Gambian Talents is a two-in-one institution. As you all know, we are a media house, but we are also a training institution that is training young people. In the past several years, we have trained over 600 to 700 young people in multimedia related fields, and everybody sitting here came to our institution through that training program, and they rose through the ranks. Musa Jata here on your left
came there as an intern, participated in it within few months. We staffed him. He became a supervisor, the technical director, and deputy country coordinator until Fatu's demise, and now he's the interim country coordinator. Ibrahim Sanyang behind the camera is our current operations manager. Just like Musa, he also came and rose through the ranks. Yaya Bayo here is our finance and admin assistant. I mean, he was Fatu's right hand everywhere that Fatu went with her there, her there, and they worked together very closely. Everything that has to do with administration, etc., management, they were working very closely on that. Ramatullah is also a household name. She is the one that is going to take over the marketing department of Gambian Talents, but also some of the major programs that Fatu Samba was doing. You might be aware, Fatu was just telling me that she's following the development. We named the Semester Avenue after Fatu. We renamed it after Fatu, and Ramatullah is going to take over that together with some of the programs that she was hosting. Aissatou Koli, a senior journalist, been with us for a while, and is also going to continue along those lines doing the same thing. Then we have Modu Job, who is also going to work with them in the same department, but equally he's the desk officer of the Washington West African Center. My office in the US have a branch, I mean a desk office here, and Modu is the desk officer for that. And then we have Mambinta and Adam, who are going to take over the role of the technical directors of the institution, working closely. These are all people that we trained in-house. Ñolen jangal métier bi. I mean, Mansour, like I said, has been with this network depuis bi ngeen ko dooree ba tey, and da ngeen a egg di wàcca di daanoo ka jóg yéen neen fu nekk. I mean, I remember when they came to, I mean, gars yi dañ daan ñëw bi ngeen nekkee Kairaba Avenue foofu, they came there multiple times, fii tamit the same thing. So muy li am solo, ñu kontaan si bu baax pour ñëw pour gisee ak yéen. So maa ngi leen a baalu àq rek ma ne ma ñëw ma introduce team bi. Collaboration bi nekk suñ diggante moom lañ bëgg a continuer rek ñun ak yéen, am liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon def mu rafet ñu continuer ko di ko def together. Man maak Fatu, we have great relationship. Dina ma call soxla dara call ma lii ak lii naka la ma wax ko, man it I will call her. I mean, a lot of times. In fact, when I went to Guinea last year, Fatu Camara moo facilitate on, I mean, loolu. I mean, am na a lot of things yoo xam ne dinañ ko def behind the scenes ñun ñi nekk ci kaw, that maybe those of you, I mean, that are working with us may not even be aware of, but we serve as a resource for each other. Man jàmm laa seex ak ñoom ñëpp, salaam laa am ak ñoom ñëpp, and I collaborate with all of them. My doors are always open. Suñ ma soxla, man it suma leen soxla, ma reach out to them. So this is the reason why we came. I'll just allow Musa to say a few words and then we'll give it to you guys. Kontaan nañ trop noo la ñu welcome fi suñ tànk da fii mooy Fat Samba legacy am lañ bëgg a benteen bëgguñ mu dee. Loolu moo tax ñuy dem round through all the media houses ak yenn place yi. Suñ relationship ak Fatu network moom yàgg na du tey. ñu maas ñoom Mansour yàgg na ñoo xamante ñoom Dawda ñoom Matar suñ mitee si fil bi léegoo léeg ñoo am issue gaay ñëw ñu dimbale ñu léegoo léeg ñu bugg a footage wala luñ bugg a rek ñu ñëw jël si ko te duñ call kenn duñ jël permission si kenn. So loolu moo laa woon ne suñu relation diggante ñaari télé yi yàgg na du tey. So relationship boobu noonu lañ bugg a mu continuer gannaaw Fatou bàyyi nañu yal na ko yàlla xaare àjjana, waaye bàyyi na fi legacy boobu noonu lañ bëgg mu continuer bëgguñ jos mu dee mu nekk mu em foofu noonu, parce que nekk na koo xamante ne a very young hard working lady la woon. waaw foo ko gis doo xam ne sax moom mooy ñu jiiteem, doo xam ne moom mooy boss bi sax. léegoo léeg mu téye caméra di film, léegoo léeg mu téye mic. So loolu rek moo laa woon ne Fat Samba dafa bëggoon liggéey bi, moom gisutoon dara lu dul Gambian Talents dem kanam. So tànka yooyu noonu lañ bëgg a taxaw ñu continuer bañ make sure ne Gambian Talents place bu ko Fatou bàyyee yóbbu nañ ko si kanam. So loolu moo tax ñu nekk fii, loolu mooy suñ tànka fii. So di ko ñaanal di ñaanal ñëpp suñu relationship bi na continuer. waaw na continuer. Fatou fu mu ko bàyyee nañ gën a takka suñ digga, ñu gën a work together as media houses ñu make sure ne luñ bëgg a achieve ñu achieve ko, parce que mbooloo mooy yëpp.
waaw so ma emal fii suma kaddu ma may ñeneen ñoom tamit wax. Would call you multiple times. The Rotonde Wenal Bimla interview one. In fact, with the Heroes Award, with recent generation of journalists and media personnel here, I think Fatu Samba is the only one, I stand to be corrected, that has interviewed Yusundur. Lately at the airport, and that was facilitated by you. You gave her access. Be 𝐍𝐄𝐓𝐔 Heroes Award, I think 2 years or 3 years ago. So lolu yep, dafa just wanted the collaboration and the relationship we have. So hamnane fimneka munge goodisi, the team might be doing other things. Ñun ñu ngi am meetings ci suba ba tay Birkama lañ joggé ci chairman 𝐷𝐄𝐻 ñu joggé fa dem Kër Fatu. ñu joggé fa dem Kër Fatu fa lañ joggé ni ñëw fi. Every day we have 3-4 meetings. Demba we were with, I think, Naka, dem nañ miti Bakari Bajir, Rohi Malik Lo, Talib, Lawyer Dabo. Demba si time we were at the UDP office meeting with the party leader of the UDP, Lawyer Dabo. So we are just doing this courtesy call to introduce the team and strengthen the collaboration and the relationship. Liñ doon def loolu la rek Fatou xana if you want to say something wala ñu Mansour a ngi nii jërëjëf Pa Ousman ak sa gars yi famille ko yëpp maa ngi leen di nuyu ñëpp lii kay moom dama xamul sax fan la ñuy dooree yaa ngi wax affaire Fatou moom Gambie ñu ñëpp sa leen dëkk yàgg nañ sax waaye liñ gis ci biir génn àddina loolu kenn musu ko gis Banjul nit ñi yëpp mooy first time boo xam ne nit ñi yëpp booloo nañ amul kii opposition la amul kii fii la bokk amul kii soose la kii olof la ñëpp a ñëw together te loolu noonu yëpp moom moo ko liggéeyal boppam loolu moom moo ko liggéey yow Pa Ousman sama train nga lu bari sax pour interview ma waaye Fatou moom su ma waxee def naa interview ma ñëpp xam nañ ne bëggatuma dara si fi media dama koy wàññi su ma waxee ne ma dama laa interview ma ne ko Fatou man nekkuma kër de loolu laa ko dee wax dama ko tur mu ñëw rek dama ko dee ne nekkuma kër de fekk maa ngi toog suma kër su ma toogee suma kër mu ne ma waaye nekkuloo sa kër nga ne ko waa mu ne ma léegi nag kon man dama génn ba pare de dinaa la xaar si bedd bi loolu la ma dee wax mu ne ma duma ñibbi de damaa toog si biti xaar la loolu yëpp moom lu mu bëgg si liggéeyam bi dina ko am yaa ngi wax ne arrangement pour mu interview su loolu sa arrange bi ma ko de def ma wax ne ma damaa ñëw si airport bi pare ko baax na bi kii ñëwee si airport bi kii gis Youssou Ndour toog rek kii jubal mic bi foofu moom bu paree bu Fatou su gisee loo xam ne moom la bëgg dafa dem all out dara du ko dee yóbbu ba dee ko gannaaw man Gambie ñaata ñu ko defa interview yaa gën a de duma nangu interview Fatou depuis si Rotonde Wenal bi try naa lu nekk pour daw ñëwoon loolu suma kër tamit moo taxoon ma wax bi ko dangaa wax benn mu yokka balaa ngaa xam rek mu taal caméra bi moom de moom am ci liggéeyam man de gisuma kenn bu man nii sa nga xam ne maa ngi ci liggéey bi almost over 2 decades énergie bi kii am bu mer si liggéey bi lu mu laaj loolu lay laaj loo ko wax su ma ko ne sa ñibbi wu ma dama nekkuma suma kër dem te toog sa kër rek Fatou ma pare yooyu ne déedéet génn naa maa ngi ci biti naa la xaar yëpp def koo defa smile so na last interview bi mu ñëwoon def ak man mooy actually after boobu sa interview na ma rapport waaye balaa boobu bi ma nominate woon award committee bi xam naa ne su ma nekkoon si award committee bi di ko doon di nga doon win parce que dafa ñëw bi ma nominate bu ñëw suma kër bu ñëw interview ma léegi bi ma interview ba naa am na dafa soroxoonoo something ma dégg gars yi ne ko dañoo bàyyi ngum interview bi ci kanam nga relax mu toog ba ci kanam nag mu ne leen pare naa ñu commencé interview bi bañ ko defee ba pare rek mu ñëw mu ne ma dama la bëgg a wax si Pa Ousman ma ne ko mu ne ma xam nga lu fi kii def yëpp mu commencé nag dafa wax a explain yi nga xam ne sax man xaw ma ko yëpp Fatou explain ne ma Pa Ousman def na nii lay def lii ak lii mu explain nag ma yëpp nag bam jeex Fatou de moom waxuma ne doo am ko mel ni moom de waaye yàlla nag moo xam yàlla rek moom moo xam ne mun na laa jàppale mu defal la loolu waaye Fatou moom ni mu jëlee woon Gambia Talents foog ma ne yow sa bopp jàppee nga ko noonu benn taw la maa benn ministre sax ñu doon wax loolu fekk sa génn àddina ñu ngi sa baax ma maa Sidi Ndiaye la xaw ma kan la ñu ngi wax mu ne ma kii liggéeyam bi kii lu mu bugga def ko am Fatou lu mu gis ku mu gis mu bugga laa interview soo dugg wax sax dina wax ak yow ñoom yéen politicien opposition ñun dañ leen dee toog ba soxla duñ leen am waaye dañ leen di gis su passé seen media yi seen bopp ñoom next foo leen dee gis mooy Gambia Talents te Fatou moo leen di indi
man Heroes Award bi joxuma ko dara su ko jox flyer waaye award saa yum jotee Fatou mooy jël flyer bi boppam man xamoo fu ñu ko dee jël dama dee seet gis ko Gambia Talent waaye nag mu teg soon ma xam nga Youssou Ndour ñun day soo ko indee si dëkk bi moom boppa bi moom dafa jaxasoo dafa ñëw Youssou sax ma ne ko soo ñëw mango sa dëkk yokk price bi ñëpp jaxasoo ma toog nag Fatou Samba text ma mu text dafa kool bi mu koolee fa ma def al call you back na man time boobu ma ne Youssou baa nga fexe suma boppa bi ma def al call you back rek mu text ma nag mu ne ma this is mu ne ma mu ne ma dama laa laaj ndax we can cover the event man na sala doon yaatu ma nag pour seet message bi foofu nag ñu tamit nag bi after boobu nag man retourné ma koolam dama toog su fii fajar laa toog rek ma gis ñu ne Fatou Sam mooy la lii mënta nekk waaye loolu nag dafa normal su dee amee nit ki li leen day njëkk a dal mooy dinaawal dañ leen njëkk a weddi nga ne mënta nekk man leen déedéet lii mënta nekk parce que kii texte na ma jéem a daa ba ne ma man mi nga xam ne yónnee na dem ba voice mu yónnee ma voice ba mu ne ma nii ma ne ko déedéet kon xaaral ñu xoola Pa Ousman si laa la kool fàtte woon naa ñoom jomma xaw ma sa kan laay kool bi li soo moom sa dafa baa dee dem off you know it's very unfortunate ba xew nii ñun ñëpp métit lu nañ ko amul kenn koo xam ne na la wax ne la Fatou tooñ na ma wala def na ma lii man dama ko dee wax ne ko yow da yow ñu yebaat yi dafa bëri affaire xam nga lu ma dee wax daf ma dee ne yow laa nuru lu ma ko wax mu ne ma yow laa nuru su ma ñëwee ne ko ni nga góogee yow yoo xoolal ni nga waxee Pa Ousman yow mu ne ma yow laa nuru lu ma def yëpp yow laa nuru kenn mënu koo mere amul kenn koo xam ne na la musa wax ne la man Fatou Samba mere naa ko wala am na lu ma def man de gisuma ko te foog ma ne man bi nga xam ne maa gën a métti duga man ni leen ko wax sax ñu ne kii friend wu defut nii waaye moom lu mu bugg ci man daf ko doy am ci man so naa laas woon bi award bi nga xam ne maa ngi daw di bii mu text ma ne ko lañu call you back mujjee ma ko mun a koolaat back waaye amul anything loo xam ne dina ko bugg si suma loxo man même airport bi benn time dama wàcce rek semestre avenue mu def interview ma ne ko maa bañ mooy suma interview boobu Sénégal bu gaay di wan noonu lii nga wax Sonko fàtte nga maa yéen la woon so ñun kay ñu ñaanal ko yàlla xaare ko àjjana parce que man foog ma ne am kenn aaxa buggewut ñaanut kenn koo gis Gambie journaliste ndaw yi koo tasal nga leen dooma fa may dara Fatou Samba ci àddina musu ta naan ne ma Fatou tey lii laa bugga dooma may lii wala dooma abal lii musu ta am si suufi àddina foo ko gis rek lu ndaw lim am mu ngi ko doy loo mu ngi xam boppam jàpp boppam xam liggéeyam bugg a liggéeyam bu media doore Gambie ba tey ku mel ni moom xaw ma ñeneen ñu mag ñi deeyoon bi foofu waaye comme moom man de musuma koo gis fenn di wax rek sa ñuy jël over ñu tamit ñu def ndànka liggéey bi neexut bari na affaire ñu def ndànka ak nit ñi ñu xam ne ki ñoo jël place am wala ki nga xam ne moom la ñuy jàppale ci liggéey bi comme moom nekkatu fi musta ñaan kenn musta saaga kenn musta yab kenn musta indi kenn problème te lu ne laa siyaa ak nit ñi ñun ñoo Gambie Talents loo bugg a soo leen ko laajee dinañ la ko jox ñun ne ñu ne tamit ñun suñu staff baa ngi noonu loo leen soxla si ñun ngeen ñoo jël ko ñun am na fi TV yoo xam ne caméra sax dañ koy joxante keroog rek kenn kool na ma fii mu ne ma day soxla caméra ma kool Mansour ne ko bu la koolee abal leen caméra so ñun moom suñ doosi they always open anything loo leen bëgg ñu collaborate si contact leen Serigne su fekkee ne pour content la su fekkee ne pour affaire yi technical la ngeen contact Mansour moom moo amee loolu ngeen wax ko Serigne wala Serigne wax ko Mansour wala ngeen contact Mansour lii rek la bëgguma ne na téye lu yàgg Fatou affaire am di leen ko wax fii ba suba waaye dëgg Pa Ousman ñàkk na jabar bu baax a baax koo xam ne xam na boppam nit ku baax la xale bu yaru la xale bu sonalut kenn kon waxut kenn dara loo xam ne mala métti moo ko wax dafa smaay moo ko wax bu la buggee interview nga ne ko déedéet man duma ñëw bàyyi ma nii mel sax moom dafa smaay rek su ko defee doo mun a dem di nga am loolu sax si yow di laa delloo nga dem delluwaat ba ca moom nga wax ak moom am na ko ma wax mu ne ma façon nit ñi duñ dee yaaga am na ko ma wax loolu mu ne ma ku mel nii mu ne ma kii mënut a yaaga mu ne ma duñ dee yaaga so yàlla nag moo xam te yàlla bu ko jëlee ñun kenn si ñun mënut a xëccoo yàlla moom mi ñu ko jox moo ko jëlaat so ñun ñëpp nañ leen gëm loolu ñu ñaanal ko ku julli nga ñaanal ko man de gëm naa ne man si li ma dégg ne nit ñi àjjana yi su fekkee ne liñ riit si Quran bi liñ dégg si préacher yëpp dëgg la kon defaatoo bu toog kon léegi nañ leen ko ñaan Pa Ousman yi tamit ñu ngi lay masawaat
xam naa ne métti na man suma duma andi suma ñoom papa suma makki ak biñ demee xam naa ni mu dee siiñ te xam naa ne yow sax na métti parce que boo kii sa jabar la su fekkee papa ak yooyu ni mu bokkul ak koo xam ne mooy sa jabar wax nga soo egsee dawee jox la wifi yi connecté la sa internet ku nekk ko àgg Gambie loolu moo doon jëkk a nekk sa woore kon loolu ku la ko wàcceel yëpp kon kooku noonu moom am na fu mu la taxaw woon di wax rek ne yow tamit bu faat gannaawam yaayam bi fa nekk sànni leen bi fa nekk nga nekk sa pour ñoom man de loolu rek laa bëggoon a sànni si wax bi di la wax rek ne ba tey ñu ngi lay masawu yàlla baax na. jërëjëf I think wax nga yëpp just pour wax la rek in fact sa yaay anti Fatu call na ma ak ñoom mama ñoom tamit jaale ma maybe gars yi waxuñ la ko sa waaye ñoom tamit kooloon nañ ma pour jaale ma bi dëj bi xewee Mansour. waaye damay njëkk a start di leen jaale Fatou Samb moom suñu siste la ñu ngi koy jaale waa Gambian Talents bi yëpp di ñaan yàlla suuf sedd ci kawam yàlla xaree ko ci àdduna yi gën a kawe saraxam yàgg seen loxo ñun moom fii Fatu Network ak Gambian Talents moom ñoo mus a far ñoo mus a nekk benn anything lu ngeen soxla ñun dañ ci daan taxaw ñun tamit anything lu ñu soxla rek sa gars yi amul benn problème rek ñu ko daan jox te ñaan nañ yàlla loolu continuer nekkul woon ci Fatou Samb kese dañ koy bées waaye ci ñëpp la Moussa mi li mu wax sànq moo am fu ñu dem tamit soxla dara day bàyyi lépp ñëw jàppale ñu te ñun tamit noonu la dañuy ñaan yàlla liggéey bi continuer ñu gën a dem ci kanam noonu daal dañ leen di gën a ñaanal Fatou Samb rek yàlla xare ko àjjana incha allah. I call her my special sister. And I disturb her a lot. I can tell you for free, anyone who tells you I don't like Fatu, especially those in the media, is for only one reason, because she is doing something you cannot do as a man. I remember in several coverages telling her, my sister, you have to rest. Sometimes you are doing things, I know the person is so real, you go extra miles. Fatu Samb is the only journalist I see speaking constant 3 hours. She'll be sweating. I saw her in protest. Sometimes I would call her, my sister, please just rest small, so you can at least free your mind. Because someone who was so passionate. But in this gathering, it's not about Fatu, it's about us. Today, what we remember her for is the good things she was doing. And I wish each and every one of us here will be remembered for the same thing. They said the falling of the dry leaf is a warning to the green ones. Tay Fatu Demna is the first person I see in the entire country. As a journalist, you pass away. Politicians are sympathizing with you. Activists, even people who were against your profession. Liko warmoy, you leave something good. This is a reminder to all of us. No muntadef. Good things, always do good. If you do good, good will follow you. Man buma dege dejambe, I was like, no, this is not possible. Because Fatu is someone I was just with the gala protest. I remember telling her that, you want to interview me, but please just excuse me today. Balama, because I'm afraid to be arrested. I was just joking because she's my sister, I call her always. But also to the new team here, it's not a new team. It's just like transfer of responsibilities. Because most of these people are people that we work together every day. Like I always say, even my colleagues here, it's not about the institution. It's about you. The institution has given you the platform. Remember, there are 2 opportunities there. For you to market yourself and also push the agenda of the institution. You are doing things that you are not paid. There is no human being that you can pay for their services on earth. What matters is that do your best, always do your best. Go the extra mile to do your best. When opportunities come, you will benefit. Whether your boss like it or not, you will benefit. Fatu Demna physically she is not with us. But emotionally, she is with us. Spiritually, she is with us. And I'm sure she is resting peacefully. Because good people don't last. Remember, so go by Helsa. Kun Johane Ki is the most wicked person in this community, will be the longest living human being. Luta, Yalla Hamna Yakamte wood. Dinakotor Satan will live forever. He will be the last person to die. Luta. Today hamna yalla hamna luko har, but the good people yalla def len dey teel jël because bu good ñu toro someone good as Fatu. Remember, any one of us here, if you are a very, very good person, you wouldn't last long. Almost all these Sahabas, 60 years,
They died when the public need them, when people need them the most. That's the time they will go. Fat Samba lived at a time when Gambia talent needs her the most. And she was introducing new programs. I remember the last program she was advertising. I was like, no, this is not true. But they say, Kulu napsin 𝐍𝐄𝐓𝐔. Every soul shall test that. We just pray for her, and to us living, let us also emulate the footsteps that she was doing. Because 𝐷𝐿, you are here for a mission. Make sure you deliver your mission. If you die, people will remember you. But if you do bad, they will remember you. So, Luba Rek is the only thing that we should do. Always emulate good people. So I later noticed that she has no university degree. But in terms of journalism, she was doing the job of a cameraman, the job of a visual editor, the job of a reporter. Almost every sector you talk about journalism, she was there. You see, you have to learn and unlearn and relearn. Because she was doing all these things because of the passion. She wasn't not like just people. Some people, you give them position, they stop there. They don't care about others, but she was doing it extra. And she will advise people from different other media houses. I remember she was telling me, like, we attended a protest together. She saw me people that I should interview. I should have been like, no, we are not in the same media house. But as soon as she saw me them, I was like, yeah, these are the people, in fact, I was looking for. She is doing something that you cannot do. Thank you, Ola.